to do it, you know. مثلا همه جا همیشه میگم مثلا تو مهمونی ها that's why بچه ها من چون متولد آمریکام دیگه بچه ها we hate مهمونی چون تو میای مهمونی همه میگن پشت برقص like no this is why I want to deport you this is why I'm against immigration this is why نمیخوام برقصم نه Exactly. یعنی نه تو ببین چون به خاطر اینکه تو آمریکا نه یعنی نه ولی تو ایران نه is not نه بعد یعنی 3-4 آره. بار بگی نه آخرش هم هنوز it's بله like things don't mean the same thing in English like they do in Farsi وقتی که بچه هستی این چیزا رو متوجه میشی به خاطر اینکه مثلا من بچه بودم خب من وقتی که میپرسیدم مثلا میگفتم بابا امروز میتونیم بریم پارک بازی کنم بابام برمیگشت میگفت حالا ببینیم چی میشه حالا ببینیم چی میشه وقتی که ترجمه میکنی به انگلیسی means let's see what happens یعنی امکانش هست ولی حالا ببینیم چی میشه یعنی نه یعنی امکان نداره همچین کاری بکنیم خب بگین نه راحت بگین نه خیال ما رو راحت کنین چون ما اونجا منتظریم حالا منتظریم ببینیم چی میشه دیگه بچه‌ایم دیگه بعد ببینیم چی میشه حالا ممکنه بشه دیگه حالا ببینیم چی میشه یعنی نه یعنی اصلا امکان نداره اگر پارک از اونجا حرکت کنه بیاد پیش ما هنوز نمیریم ما نمیریم پارک به خاطر اینکه ببین من خب معلومه دیگه من انگلیسی صحبت میکنم خب من دورگه هستم پدرم ایرانی مادرم آمریکایی انگلیسیم خوبه خیلی هم برمیگردن میگن تهران چقدر oh my god فارسی is so good اصلا به قیافت نمیاد که بتونی فارسی صحبت کنی I can't believe you speak فارسی oh my god منم برمیگردم میگم خانم منم خودم وقتی که انگلیسی صحبت میکنیم منم تعجب میکنم اصلا به قیافت نمیاد که بتونی انگلیسی صحبت کنی اصلا قیافتت میدیدم گفتم امکان نداره ایشون بتونه انگلیسی صحبت کنه ولی منم تعجب میکنم خب ما بچه که اینجا بزرگ میشیم من خب از ظاهرم معلومه که دورگم ولی ذات من مثل همه بچه‌ها که اینجا بزرگ میشیم دو تا فرهنگ مختلف بزرگ میشیم و حرفای و صحبتایی که شما میکنی برای ما معنی نداره مثلا وقتی که شما میگین بی زحمت means in English without effort ولی هم موقع میگین بی زحمت یعنی خیلی زحمت داره یعنی هیچ وقت بی زحمت نیست like I'm doing something با زحمت خب بگو با زحمت دیگه این کارو بکن مثلا میگن آها تهران جون عزیزم چون اولا میخوان یه کاری بی زحمت انجام بدی اول چه کار میکنن ببخشید آقای خرت میکنن چجوری با زبان شیرین مثلا عزیزم قربونت برم بابا جون عزیزم برو واسه من یک کاری بکن بی زحمت برو بالا کیفمو بردار اون بالا هم هستی نابدونا رو تمیز کن چمنا رو هم بزن بی زحمت that's not how بی زحمت works okay that's not how بی زحمت is supposed to work بی زحمت یعنی I don't do anything okay I don't do anything and that's بی زحمت ما داریم یاد میگیریم بعضی موقع ها هم چی بعضی موقع ها شما یک کلمه یا جمله های به کار میبرین که ما معنیشو ممکنه متوجه نشیم من وقتی که بچه بودم مادر بزرگم فوت کرد و مادر بزرگم نبود همیشه میگفتن چی میگفتن آها خدا بیامرزتش خب من که نمیدونستم خدا بیامرزتش یعنی چی یک بار رفته بودیم مهمونی مردم ازم پرسیدن تهران بابات کجاست بابام خب نبود منم گفتم بابام نیست خدا بیامرزتش like how would I know that you're not supposed to say that when someone's not there how would I know that من چجوری اینا رو بدونم می‌دونی چی میگم به خاطر اینکه ما که اینجا داریم بزرگ میشیم داریم یاد میگیریم داریم از شماها یاد میگیریم منم میدونم که مثلا ببین هیچ کس بیشتر از پدر مادر ایرانی بچه‌شو دوست نداره واقعا بچه‌هاتون رو دوست دارین به خاطر اینکه واقعا بهتون افتخار میکنم از اون کشور پا شدین اومدین این کشور اینقدر زحمت کشیدین که موفق بشین برای ماها برای نسل جدید اینقدر بچه‌هاتون دوست دارین no one loves their kids more than Iranian parents that's why we all still live at home ما همه هنوز تو خونه زندگی میکنیم ما اجازه نداریم از خونه بریم بیرون we are the real Iranian hostage crisis بابا جون دست از سر ما بردار بذار ما بریم میخوام از خونه برم بیرون من به این سنی که الان هستم تا دست به در میزنم بابام که پیداش نیست پیداش میشه تهران
کجا داری میری؟ آخه یک جوری هم میگه کجا داری میری، یعنی هیچ وقت بر نمیگردی. و یعنی یک اوه تهران داری میری بابا دارم میرم برمیگردم. آخه این موقع شب آدم میره بیرون. این موقع شب بابا 3 بعد از ظهر بابا. It's 3 in the afternoon bro. I'm going out. برمیگردم. آخه میین چرا؟ دلیلش هم بگم. به خاطر اینکه همتون یه کاری که میکنن پدر مادر ایرانی چی کار میکنن؟ اخبار گوش میدن. فقط اخبار. تلویزیون فقط اخبار یا سریال از نه از ایران، از ترکیه سریال از ترکیه یا اخبار. خب اخبار خوب نمیتونه باشه، باید اخبار بد باشه. اگر اخبار خوب باشه چه کار میکنن؟ کانال عوض میکنن، اخبار بد پیدا میکنن که فقط اینطور میخوان زرج بکشن. دوست دارن زرج بکشن. اینطور یعنی ما هم بیان زرج بکشیم. همش تقصیر این عرباست. فقط میشینین فقط تلویزیون نگاه میکنین که هر چی اتفاق میفته بگین تقصیر عرباست. فقط هم دوست این زرج بکشین. بعدش هم هر اتفاقی تو اخبار میفته میگین که تقصیر ماست. مثلا ما هم نکنیم. دارم از خونه میام بیرون، بابام برمیگرده میگه کجا داری میری؟ حالا که داری میری کجا داری میری؟ بابا دارم میرم مال. مال. میدونی چی شد؟ داشتم اخبار نگاه میکردم. I was watching the news. Mall. Two little girls, 8 years old. They were both going to be doctors one day. 2 little girls, 8 years old. They go to the mall. They get kidnapped and then killed and then murdered at the mall. Nadia, I'm like, Baba, 2 little girls. How do you know they were going to be doctors? They go to the mall. They get kidnapped, murdered, and then killed. Baba, that's not how it works. حالا من که اخبار نگاه نمی‌کنم میگم آخه کدوم ما Beverly Center, Century City? No, in Nigeria, Baba, in Nigeria. Nadia. بابا نایجریا با من چه کار داره؟ بعدش هم میگم بابا دارم میام. داری میری؟ پس برو دیگه، همونجا بمیر، همونجا بخواب، اصلا نمیخواد برگردی. Why اینقدر extreme؟ چرا نمیتونم فقط راحت برم ما؟ It's okay. برمیگردم. وای شما به خاطر اینقدر نگران بچه هاتونی، من خودم دیدم چون ما it's never in between. You guys look, especially الان که پاندمیک قرنطینه, you need to say you love your kids چون you are our best friends. میدونم که اینقدر ما رو دوست داری. ولی بعضی موقع فقط به ما بگین که دوستمون داری. میدونی چی میگم؟ یک جوری به ما بگین. به خاطر که پدر مادر آمریکایی راحت به بچه‌هاشون میگن I love you. ولی پدر مادر ایرانی هم نه. پدر مادر ایرانی they love you but they have to hurt you. They have to hurt you with their love. یک جوری مثلا فقط نمیگن دوستت داریم، میگن قربونت برم بمیرم واسط الهی. یعنی من بمیرم که تو زنده. Why can't we just both be alive؟ جفتمون زنده باشیم. It's okay. نه بمیرم واسط. باید گیلت بذاری. اون بابام اومده رو خط میگه این حرفا رو نزن. میبینی بابام الان ناراحت شد گفت این حرفا رو نزن. Tehran, try to go English more often because I do have Americans that don't speak Farsi. If there's Americans, tell me that. We should still behave. One American? بابا پشت سرش حرف بزنیم اصلا نمیفهمه ما چی میگیم. بگیم هر چی میخوایم بگیم. What's the point of learning Farsi? That's the point of learning Farsi is to talk about people behind their back. That's the whole point. You talk about them behind their back, but to their face. That's why you learn Farsi. That's why all Persians are professionals, but you're not even good at it. Yet جوری برمیگردن, they turn around, they go, look at, نگاه کن, بیا, نگاه کن. Look at the ugly fat girl, نگاه کن. Ugly fat girl's not in Farsi, bro. She understood ugly fat girl. Like, that's not in Farsi. برگشت, Farsi میفهمه. No, she speaks English. You said it in English. The only reason I learned Farsi is so I could learn what you guys were saying about me behind my back in front of my face. That's why I learned Farsi. That's why I learned Farsi. Bache Budam, when I was a kid, Persians, I would go to Mehmonis and they would turn around and be like, in siyahe kiye, ino dige kiye borde. Who's this black guy? Who brought him? And I would turn around. I learned Farsi so I could respond and I'd be like, I'm not mano borde. Because that's why I learned Farsi.
because the Amahas were saying it, the aunts. But now everybody knows me. So tell Mami to a talk. As soon as I come in the room, all the parents are like, Tehran, it's Tehran. Farsi balade ha, which means don't talk shit about him. He understands. That's literally what that means. That's what that means. I know the tricks. I know all the tricks. Do you understand? I know the tricks. Buddy, man, God last quarantine, I went to a mehmuni. A mehmuni is like a gathering, right? I went to a mehmuni and there were these amis in the kitchen. And I was like, I walked in and I saw them look and they were like, who's this black guy? Who brought him? And I was about to answer. And then I looked behind me and there was this big ass black guy behind me. And I was like, like, who's this black guy? Who brought him? Because this is my stuff. Okay, I've been working this group. You don't just get to come in and eat my ghormeh sabzi. That's my ghormeh sabzi, Jamal. You don't get that. I don't care. So you have to learn Farsi because you have to know what they're saying. Okay, that's the whole point of learning Farsi, is to know what they're saying about you behind your back, in front of your face. Because Persians are amazing. And I'll tell you something. I was talking about parents. Parents, now that it's pandemic, I remember before the pandemic, all the parents used to love their kids. Now, after the pandemic, they don't love their kids anymore. Parents don't love their kids because before the pandemic, parents used to be like, oh no, we need our kids to come home, close the schools. It's so dangerous. Oh no. Now the parents are like, you know what? Only 1% died. Let's go to school. Let's go back to school. Like, what do you mean 1% die? What do you mean? I don't have kids, but I have nieces and nephews. My sister has kids and she brings them to my house now. And now I know why school is at 7 in the morning. It's not because you want us to get up early. You just want us to leave. You want us out of the house. You're tired of us. 7 in the morning is like, get out, go to school, go to school. Teachers should get paid $1 million a year. Because honestly, they're not teaching kids. They're domesticating wild animals. Buddy. What are these kids doing? And now I know why I used to get yelled at so much. Kids eat so much food. We're going to be broke. Up. What is this, Fiji? Like, let's calm down. And the worst part is I try to teach them and they ask me questions. And then I try to teach them and they don't listen to me. Like, if you know the answer, then why did you ask me? You don't know the answer. So it's what I'm telling you. My sister calls me and she's like, Tehran, what's wrong with you? I was like, what? She goes, did you call Naz stupid? Naz is 10 years old. I was like, Haram. My sister, I would never call a 10-year-old stupid. That's rude. That's disgusting. I would never say that to a 10-year-old. I didn't call her stupid. I asked her if she was stupid. There's a difference. I asked, it's like, are you stupid? Because I'm tired of these kids. I'm tired of kids, bro. I thought you want people, you don't need classes to tell people not to have kids. Show them your kids and they will not have kids. They will learn not to ever have kids. Baba, who wants these kids? And I'll tell you something, Persian parents, they're different, but they all read from the same book. All the stuff that you heard as a kid, I heard as a kid, and now I'm saying to my sister's kids, like everything, like, have you ever been, like right now I have lights on in the house. If this was my house, my baba would be like, like, is this a wedding? Is this a wedding you put all these lights on? Because now I know Pula Abo Dadan Yani Chi. I pay Pula Abo Bach. I pay light and water. So now I know. Because one time I remember back Chipudam, I was a kid. I was in the bathroom. My baba from downstairs does me and he yells, Tehran! Turn off the lights. And I was like, Baba, Mani Tuam, I'm in here. And he was like, Magididandare. That's what he said. Magididandare. Like, I was in the bathroom, bro. I was in the bathroom, but they don't care. That's why Persian parents, they love their kids, and I love all the Persian parents. So that's why I really respect OCI, ACC, and all the things that you guys do. Make sure to support them. You're all rich, so make sure you give them money and support them for the community, for your kids.
because you love your kids and you want us all to be doctors. Well, OCIACC, they can help with community and culture. So here's the thing. When you want to tell your kids you love them, because I got to go, but you want to tell your kids you love them, please just be nice, okay? Just be nice. It's not, I know Persian parents like to hurt. I had to tell my dad something very important over the break. Because my dad wanted me to be a doctor, and it was like very difficult to tell him stuff. So I had to talk to my dad over the break, I had to tell my dad that I was gay. And I'm not gay, but I thought it was easier to tell him that I'm gay than that I was not going to be a doctor. I felt like it would be easier to tell him that I'm gay. Like, and then I could tell, and I was like, Baba, and he was like, what? That I'm akhbar nigaram. I was like, Baba, I'm gay. And he was like, I know. And I was like, no, Baba, that I'm not gay, Baba. Of course you're gay. You look gay. You act gay. You're going to the mall. Oh, it's my fault, Tehran. I should have named you Ghazvin. I named you Tehran. I don't know what's wrong with me. I'm like, Baba, I'm not gay. He's like, oh, but he said something I never forget. He said something I never forget. My Baba looked at me. He looked at me and he said, Tehran, even though you're a gay, I know you're gay, but you're my son and I love you. And I love you, Tehran. You're my son and I love you. And as long as you become a gay doctor, I will always love you. My gay doctor, Nashi. And so, guys, my name's Tehran. Tell your friends, find me on social media, and make sure to support OCIACC. Thank you, guys. Bye, Shane June. Merci, Tehran. Thank you so much for donating your time to us tonight. I love you. Thank you. Okay. خیلی ممنون. Thank you so much. Oh my God, this is such a nice group. Talk about networking. Daria Shahidi, who became a member last November, came to one of our Zooms one night, and with her, she brought Amir Nizam. So we met Amir Nizam, and Amir Nizam invited us to his poetry night. So I attended the poetry night with my mother, and during the poetry night, I met Nusha, and here we are, all on the same Zoom now, you know, over a year later. So this is how networking happens. You meet someone for a few minutes here, and then you follow up with them afterwards. We usually, if you're a member of our Chamber of Commerce, we'll send you the contact information and you can connect with people after the meeting. And I see next to Dario June, we have another talented gentleman. He's been a guest before. He wasn't happy that he had to play live for us and we had such a horrible sound. Do you want to say a few words, Masih John? Dario, you want to put him on? سلام و درود بر همه دوستان عزیز. من مسیح هستم، مسیح سالفسون، مدرس دف و تنبک در کالیفرنیا، ساوت آف کالیفرنیا، سان دیگو، اورنج کانتی. خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمتتون. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو داشته باشید در کنار خانواده، در کنار دوستانتون. Merry Christmas and Happy New Year and Happy Yalda, all of them together. Thank you so much. مرسی. and شکست نفسی کردید استاد دف. متشکرم. Oops. Sorry, Daria, I cut you off too early. ببخشید. دوباره میایم رود. Sorry, استاد دف و تنبک. Merci. All right, thank you. Okay, our next speaker is here. Shireen Bazari. Shireen, are you here? She was here a moment ago. I am here. Oh, where are you? Let me find you and highlight your screen then. Can you talk so we can get... Yes, I'm here. All right. I see you now. I'm going to pin your... so let me tell you about Shireen. Shireen is a seasoned entrepreneur and a former CEO of the Home Franchise Concepts. Today, she serves as an advisor, board member, and investor to a number of companies and brands, including Bomani Cold Buzz, the first alcohol-infused coffee or brewed coffee. She attributes her successes in business with the same mindset under which she raised her 2 children and lives her life doing well by doing good. Alongside her philanthropic work, Shireen is a passionate mentor and a speaker with a special focus on women's career empowerment and entrepreneurship. Shireen joined United Way as a board member in 2020 and has played an important role to bring attention to underserved schools in South County. This is the 2nd year that she has been the chairwoman of our board of directors. So go right ahead, Shireen. Thank you. Oh, wow. That was such a good intro. I need to write that down. That was well done.
Well, first of all, I wanted to say hi to everybody and welcome you to another OSEAC event. It is fantastic to see that Shani and the entire team have been able to pull these Zoom meetings. This is not easy to do. They organized very quickly. They've been delivering on their promise of allowing people to network, and I think it's been fantastic. And as she mentioned, I've been involved with a bunch of boards, some of them non-for-profit, some of them for-profit, and this is a feat. The fact that OSEAC has been able to maintain its momentum, allow folks to still network, is an accomplishment. So kudos to you and the entire team. I also want to say, now that we're closing 2020 and hopefully 2021 will be much better than 2020, as we look forward to the new year, it is an opportunity for each of us to expand OSEAC. Much like Shani mentioned, networking works, and it's really the point of a Chamber of Commerce is to bring in folks from different specialties, businesses that can help each other, elevate each other, do referrals to each other. So whatever line of business you may be in, if you know someone that may even be in the same line of business, it does make sense to invite them to join, because it is through that the network continues to expand, which benefits everybody and anybody that is a part of OSEAC. So impressed with all of the talent that I heard tonight. It's been fantastic. I'm very much looking forward to an even better 2021. I want to thank all of you for being here tonight and hope that you have a great end of the year and much better 2021. Thanks, Shani June. Myself. Okay, thank you, Shireen. I have pinned Faranak Shiravi, who's also a board member. She wasn't asked to talk because she usually just listens, and she's been a great support for the last 5 years as a co-founder of our Chamber of Commerce. She works in corporate America, but spends her time off to help us out. I just wanted to officially thank you for 5 years of helping us out and say goodbye. You're leaving the board this year, but we know that we can call on you and have you help us out anytime. You've already committed to that for us. So just get to know her. And if you have any questions or need to get a testimonial from her, please do. I know she got her mortgage through OSEAC and so many other services through OSEAC. Thank you so much, Shani June. It has been a great experience for me working alongside you and the rest of the team in OSEAC. It's been a fantastic period of time, and you and the team have grown OSEAC to today. And not only myself, I know so many other people who have enjoyed from the benefit of networking and being with OSEAC. I really appreciate every single person who's helping out and being a member and supporting OSEAC, and most of all yourself. You have been fantastic, and I know OSEAC is going to grow even larger than what it is today. And I'm sure everybody who joins and attends all these meetings will enjoy the benefit of it. Thank you. Thank you so much. Okay, so there's messages here. So Shireen, I think you should read the notes because Tehran has left a message. Also, Shireen Bezari is so rich. زودتر میگفتین کت شلوار میپوشیدم. You know what, Tehran and my husband were actually on the same basketball team for the Z Games, and they won. That's awesome. So they've been gold medal winners. That is true. Yes, Tehran, I remember that. Perzan says hi. Tell him I said hi. He's the best. I will. Well, you were the best player, but we won't tell him that. Tehran is multicultural and multi-religious. He comes from Zoroastrian, Jewish, Christian. What else do you have in you? I don't know. But it's a wonderful combination. Our last holiday that I want to mention in December, before New Year's, is Kwanzaa. And most of us don't know about it because, first of all, it's pretty new. Second, we're not that familiar with the African American culture as much. It's a week-long celebration held in United States that honors African heritage in African American culture.
The holiday was created in 1966 and became popular in the 80s and 90s in tandem with the Black Power movement. The holiday is defined by 7 principles, and each day of the festival is dedicated to a specific one, marked by lighting a candle on the kinara, a 7-branch candelabra. The first principle is Umoja, which means unity in Swahili. Then there's Kujichagulia, or self-determination, Ujima, which refers to uplifting your community, Ujuma, which it builds and maintains your own stores, shops, and other businesses to profit from them together. Nia means purpose, to make our collective vocation the building and developing of our community in order to restore our people to their traditional greatness. Number 6 is my favorite, Kumba, meaning creativity. It's defined as to do always as much as we can in the way we can in order to leave our community more beautiful and beneficial than we inherited it. And then the last principle is Imani, which translates into faith. Kwanzaa starts on Saturday, December 26th, and celebrations often include singing and dancing, storytelling, poetry reading, African drumming, and feasting. And when I was doing my looking up all these different holidays, you know, there's so much similarity. If you read about them, there's so much similarity. And I encourage all of you to look them up because it's so interesting. There's so much more to learn about them. So this was just a brief description of each of them. Okay, so has anyone had any questions here that I missed? Because I know Nusha Jun is still here. I know Amir Nizam has hung out. آقای اردشیر روحانی، خیلی ممنون دوباره که امروز مهمون ما هستین. اگر کسی از آقای روحانی سوالی داره الان خوب موقعیه. ما همیشه وقتی دور هم جمعیم همه میتونن سوال کنن و دریا سوال داره. بفرمایید دریا خانم. Unmute yourself. من سوال ندارم، فقط میخوام از آقای روحانی خیلی 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 زیاد تشکر کنم. ایشون جای عموی بزرگ منو دارن، ما خیلی دوستشون داریم. دعوت ما رو شانو جون رو قبول کردن، امشب وقتشون رو دادن. من خیلی هم از امیر نظام که اونور آشپزخونه خونه من نشسته، از مسیح و بعد استاد روحانی تشکر داشتم. همین، ممنون. ولی امیر نظام کجا زندگی میکنه دریا جون؟ امیر نظام اتلانتا زندگی میکنه ولی الان تو آشپزخونه من نشسته. خیلی ممنون از کمکات و دعوتت. قربون شما. من یه چیز دیگه هم I want to say something in English about OSIAC. I joined, as Shani Jun said, last year. I have done businesses with a lot of businesses here and very, very efficient, very happy. I've networked, I've used a lot of the businesses. They've used me, they've sent me customers, and I'm grateful for the introduction, and it's been a great group. And the same way that I use, and I found great friends here, and we keep networking, and I appreciate every one of you. And I wish you all a happy New Year and a happy holidays and Merry Christmas. Thank you. Happy Kwanzaa. Amir Nizam, can you say something, read for us before we wrap the night off? Maybe you can say a few nice words or read something for us. Do you have anything else you can read for us? سلام مجدد. بعد از سکوتی طولانی من برگشتم. شانی جان اگه شما دوست داشته باشید فال حافظ منو بگیر شب یلدا. من شب یلدا اصلا بدون فال حافظ که به درد نمیخوره. آجیل و انار بخوره. تو چقدر شلوغ میکنی، ماشاءالله چقدر انرژی داری. بیا یکم من فارسیه، بذار یکم از این قبلیه رو شعر خوندیم تهران، بذار از این وضعیت بعد کرونا. من دوست دارم یه متن خیلی کوتاهی رو بخونم که فیتینگ هستش و فکر میکنم برای رپ کردن شب خیلی خوب باشه. اگر اجازه بدید به من باز هم همون انگیجمنت قبلی دستاتون رو نشون بدید و بگید صدا رو میشنوید یا نه. صدای موزیک میاد؟ خوبیم همگی؟ خیلی خوب. میگه داستان عجیبی شده. سال قبل صحبت از این بود که از اینترنت و مجازی و گوشی ها فاصله بگیرید و کنار هم باشید که هیچ چیز بهتر از با هم بودن نیست. امسال اما فاصله گرفتن ملاک شعور شده و مجازی و اینترنت ایمن‌ترین پل برای ارتباط.
یلدای سال قبل گوشیامون رو توی سبد میگذاشتیم تا بیشتر کنار هم باشیم و یلدای امسال ماسکامان را توی سبد خواهیم گذاشت. گوشیهامان را به دست خواهیم گرفت تا از فاصله های دور کنار هم باشیم. چه دنیای نامتعادلی است که گاه از این سو و گاه از سوی دیگر بام میافتد و ما را به این طرف و آن طرف میکشاند و هیچ کس حریفش نیست. چه عزیزانی که سال قبل بودند و امسال نداریمشان و چه دلخوشی هایی که سال قبل داشتیم و قدرشان را ندانستیم. همه چیز به طرز غریبی تغییر کرده و چه باک که باز هم تغییر خواهد کرد. دنیا هرگز بر مدار ثبات نبوده و نیست. مثل کودکی که تازه راه رفتن یاد گرفته، دائم در حال تلاش برای ایستادن و دائم در حال زمین خوردن است. و ما ساکنان ناگزیری هستیم که بجز تماشا و تحمل کار دیگری از زمان ساخته نیست. امید که یلدای بعد کنار هم لبخند بزنیم و بدون هراس در کنار عزیزانمان شاد باشیم. امید که یلدای بعد از همان سوی همیشگی بام افتاده باشیم، کنار هم باشیم و دغدغه دوری و تورم و بیمار شدن نداشته باشیم. سال همگیتون مبارک، کریسمستون پیشا پیش مبارک. از اینکه فرصتی پیش اومد تا چند دقیقه روی گل ماه همتون رو ببینم بسیار بسیار خوشحالم. دوست عزیز دیگه رو دیدم، مت صبرخانی، خیلی برای من احمد جون عزیزن، دوستشون دارم از صمیم قلبم. آشنایی با تهران عزیز، خانم نیوشای جمالی که با هم دیگه آشنایی از قبل داشتیم و استاد ارجمند جناب آقای اردشیر روحانی، از آشنایی با شما هم بسیار خوشحالم و تک تک عزیزانی که زمان گذاشتید، یک ساعت گذاشتتون رو به بنده، اوسیک، شانی جان، دریا خانم و همه عزیزانی که اینجا هستن دادید، ازتون ممنونم و امیدوارم که از نزدیک به زودی ببینمتون. صدای شانی جون میوته. شانی جان، همه ی حرفایی که زدید روی میوت بودید. یه کسی باید واسه من بیاد ارنجمنت کنه. همش یادم میره، ببخشید. نیوشا جون، اول با شما میخوایم یه 2 کلمه صحبت کنیم و اینکه اگه پیغامی داری برای سال نو یا برای ماها که اینجا هستیم یا برای رقصنده های آینده لطفاً بفرمایید. ممنون از شما. پیام که همه حرفای خوب رو دریا جون، امیر نظام جان زدن. تنها آرزویی که برای همگی دارم enough of everything. انشالله هر روزتون پر از مثبت دیدن باشه، پر از زیبا دیدن باشه، چون همچنان یه عالمه چیزای خوب میشه پیدا کرد با توجه به این اتفاقات به قول معروف یه ذره عجیب و غریب و اینکه ما رو از اون کامفورت زونمون در آورده، ولی آدم میتونه همیشه چیزای خوب از توش پیدا کنه. انشالله همچنان مثبت باشیم و با این نیو نورم بتونیم بسازیم و بمونیم تو خونه هامون، جدی بگیریم این قضیه رو، با ماسک زدن و با یه چند ماه دیگه دووم بیاریم، دوباره از نزدیک همدیگه رو خواهیم دید. تو خونه هستین موزیک گوش بدین، برقصین، ورزش کنین. من الان شلوغ ترین وقت کلاسامه که 7 روز هفته کلاس داریم با همه عزیزان و واقعا حال دل هممون خوب شده. خیلی سریع ادابت کردیم با این موضوع. امیدوارم که همه ادابت کنیم این قضیه رو، حسابی باهاش کنار بیایم. مرسی از تهران عزیز، شینی عزیز و از یکایی که شما عزیزان برای دعوتتون. متاسفم برنامه استاد اردشیر روحانی رو ندیدم، یه ذره دیر رسیدم، ولی به قول معروف بسیار ممنون و ارادتمند. مرسی از همگی. مرسی، خیلی ممنون. آقای روحانی بفرمایید، شما اگه میشه دکمه آن میوت رو بزنین، اگر که رو صحنتون روی میکروفون رو اگه بزنین آن میوت میشین. بله درست شد. بفرمایید، خواهش میکنم. منم همینطور آرزوی بسیار خوبی برای همگی دارم. سال خوبی رو در پیش داشته باشیم با این واقعا گرفتاریه که هممون دست به گریبانش هستیم و ان شاءالله روز به روز بهتر بشه و منتظر خبرهای خوب و خوش در آینده نزدیک باشیم. بعد حتما براتون دلم می‌خواد با این جو خوبی که الان
داره رو به اتمام هست یه قطعه رو خودم حتما براتون بزنم. حتما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله. الان تصویر پیانو دارین؟ بله بله. من یکی از کار خودم میزنم که روی یکی از تمای استاد جواد معروفی هستش که تنظیمش خودم کردم. قربون شما، قربونتون برم. انشالله که خیلی ممنون و متشکرم. با اجازهتون من یه لحظه رفتم رو اینستاگرام لایو که از وجود شما بقیه هم استفاده کنم. بسیار متشکرم، بسیار ممنونم و واقعا آرزوی ایام بسیار خوبی رو در آینده نزدیک برای همگی میکنم. لطف کردین، مرسی، خیلی ممنون. خب خانم پرتو نیکپور اگه شما اینجا تشریف دارین میشه یه آهنگ دیگه برای ما بخونین؟ کجا رفتی خانم نیکپور؟ پرتو جون یک آهنگ دیگه میتونی برای بعد از آقای روحانی میدونم کار سختیه ولی اب نداره. سخته چون فلبدا هست اب نداره. حالا اگر که وسطش توپق نزنم و یادم بیاد درست آهنگو نمیدونم مثلا صدا چه جوری میاد. درست میاد؟ بخون بعد برات کامنت میدیم. اوکی. وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد انگار نز یه شهر دور که از ته دنیا میاد تا وقتی که در وا میشه لحظه دیدن میرسه هر چی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه. ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چه میخوام میرسم به هر چه میخوام میرسم. عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو عمر دوباره منه دیدن و بویدن تو نه من تو رو واسه خودم
نه سر هوس میخوام، عمر دوباره منی، تو رو واسه نفس میخوام، ای که توی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم، به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. اینو مخصوصا خوندم به خاطر اینکه از ساخته‌های جناب انوشیروان روحانی. مرسی، خیلی عالی بود، متشکرم. دوستان، ما اونایی که دوست دارن میخوان دیگه برن بخوابن میتونن برن، ولی اونایی که نتورکرن و به طور عادی تو برنامه‌های ما هستن میتونن بمونن، آن میوت کنن و برنامه همیشگیمون رو ادامه بدیم. صاحبان مشاغلی که اینجا هستن میتونن خودشون رو معرفی کنن و ما به نتورکینگمون ادامه بدیم. دوباره مجددا از یکایی که شما متشکرم، از تهران، از آقای روحانی، از امیر نظام، از نیوشای عزیزم، از پرتو و از مسیح که امشب حضور داشت و شاهد برنامه ما بود. ایشالله که ما بتونیم، خیلی ممنون، ایشالله که ما تکنولوژی رو انقدر یاد بگیریم که بتونیم برنامه‌های بهتری رو بیاریم رو زوم در سال آینده. So I was the only one that had to speak English? Is that okay?